Alright, this is my Spanish role-playing lab. Uh, Abra la ventana, habla inglés, ¿cómo estás? Soy policía. Tiene um, tiene licencia de conducir. Uh, Tiene papeles de auto. Muéstrame. Le para por exceso de velocidad. Tiene drogas en el auto. Conductor salga del auto. Second one, buenos días. ¿Cómo estás? Le para por conducir muy cerca del otro vehículo. Tiene papeles del auto. Apague el motor. Eres el dueño del vehículo. Tiene permiso para buscar vehículo. Todo salga. The third one. Habla inglés. Soy policía. Tiene identificación. Como se está lastimado. No se mueve. Vamos a remolcar el vehículo. Dame las llaves. Está arrestado.